హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. సో మంచి మంచి సిరీస్లో మంచి మంచి సినిమాలు వస్తుంటే మీరేమంటారు? కుబూల్ హై అంటారు కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఆహాలో కుబూల్ హై అని మిమ్మల్ని అందరినీ కట్టుపడేయడానికి 11th March ఒక సిరీస్ మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అయితే చాలా విషయాల గురించి ఆలోచింపచేసేలా ఉంది ఈ సిరీస్, కానీ దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది అంటున్నారు. బట్ ఎస్, ఉమెన్స్ డే రోజు రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఓకే, ఇవాళ రేపు కూడా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయా అని ఇలా ఆలోచింపచేసింది. మరి ఈ ఫిలింని డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్స్, రైటర్స్, యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ మనతో ఉన్నారనమాట. అంటే ఇది చాలా పెద్ద టీం అని చెప్పాలి. నేను వాళ్ళ పేర్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తేనే నాకు తెలిసి ½ an hour దాంట్లోనే వెళ్ళిపోతుంది. అది సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి. అందుకని నేను డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఆహా 100% తెలుగు కంటెంట్ అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు మంచి సిరీస్తో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళని అలా విష్ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం రండి. హాయ్ హాయ్ హాయ్. ఏ అందరికీ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ అసలు ఒక రేంజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ చాలా చాలా బాగుంది. ఎస్, ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? స్టోరీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. సో లైన్ ఫస్ట్ ఎవరి బ్రెయిన్ లోకి వచ్చింది ఇది ఇలా చేద్దామని? ప్రణవ్, both kada? Both of us actually. Memiddramu, we started very organically. The idea started with the two of us. Then organically it evolved into like five of us, and then we went into production, and there's just like 150 people ka family now. కుబూల్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినామంటే ఈ స్టోరీ యాక్చువల్గా 6 years బ్యాక్ ఈ స్టోరీ మాకు చేసేది ఉండే. అది సోషల్ వెల్ఫేర్ సబ్జెక్ట్ మీద యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అబౌట్ దీస్ రెస్క్యూడ్ గర్ల్స్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఆ టైంలో వీఆర్ అబౌట్ సన్నీ వాజ్ అబౌట్ 23-24, I was 25-26. ఆ టైంలో ఆ స్టోరీ వెన్ వీ గోయింగ్ టు ద ఓల్డ్ సిటీ వీఆర్ షూటింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ అ గర్ల్ వాజ్ రెస్క్యూడ్. The rescued interview that went on there was about for 20-30 minutes. Okay. So I interview చేసినప్పుడు she had mentioned one thing about how she was rescued, how she was the atrocities that took place to her. She was raped and molested by 8-10 times by in the brothel and all of that. ఆ పాయింట్ చెప్పగలిగినే in my heart I was feeling very emotional. I thought that there are so many stories like this for women that we wanted to tell, but we were very young. So as the interview was going on, she was rescued by an organization, NGO. ఈ పాపని ఇంకా వాళ్ళ మదర్ని రెస్క్యూ చేసింది. ఓకే. ఆ రెస్క్యూ చేసిన తర్వాత దే పుట్ దెమ్ ఇన్ టు రీహాబ్ బికాస్ దే సో మెనీ థింగ్స్, నెగటివ్ థింగ్స్ దట్ దే సీ. వాళ్ళకు అది టు గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు నార్మల్సీ వాళ్ళకు రీహాబిలిటేషన్ చేపిస్తారు. సో ద లిటిల్ గర్ల్, ద మదర్ హెడ్ గివెన్ బర్త్ టు అ చైల్డ్. ఆ లిటిల్ గర్ల్ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్లో పెయింటింగ్ చేయించింది. ఆ పెయింటింగ్ చేయించిన టైంలో the little girl there were other 5-10 children. She went to the judge and said, sir, my painting bagaleda. Why didn't you give me a chocolate or why didn't you give me a prize? So the judge said, kaad papa, nee painting chaana bagunnadi. Here, take a 5-star. And she lifted her skirt up. ఆ ఇమేజ్ ఒకసారి మనం మైండ్లో, we were there 4-5 members టీమ్ ఉండే, ఆ ఇమేజ్ ఒకసారి మైండ్లో కూసుంది. అయితే ఆ ఏజ్లో, ఆ వయసులో వీ డి నాట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లెట్స్ ఏ financial stability to take on a project, to take it on to such a big scale. But మనం స్టోరీ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి, మనం చాలా 5-6 years we researched, and then I said one day when the time is right, మనం ఈ సబ్జెక్ట్ మీద చేసి నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టోరీ, బట్ ఇట్లా పాపల్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఇట్లా నడుస్తుంది. వీ షుడ్ డూ జస్టిస్ ఇన్ ద రైట్ వే. ఇట్ షుడ్ బీ టోల్డ్ ఇన్ ద రైట్ సెన్సిటివ్ మేనర్ అని ఈ స్టోరీ కుబుల్ ఈరోజు అయింది. మన టీంలో ఫేజు, ఉమేరు, సన్నీ. సో దీంట్లో అంటే ఇంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉండడానికి రీజన్ ఏమిటి? నేను విన్నది లైక్ ఇంతమంది ఒక డైరెక్టర్ ఉంటారు విన్నాను, ఎక్కువ మంది డైరెక్టర్స్ అండ్ స్టోరీ రైటర్స్ దీంట్లో ఉండడం జరిగింది. అండ్ డైలాగ్ రైటర్స్ యాక్చువల్లీ యూజువల్గా మనం వెన్ వీ సీ లాట్ ఆఫ్ సినిమాస్, స్టోరీ, డైరెక్షన్, ప్రొడక్షన్ అన్నీ ఒక్కటే పేరు వచ్చేస్తుంది యూజువల్గా. Direction, production, it will come. Correct. For this subject and the scale that this project is, we didn't treat it like a web series. The subject itself is so strong. You need people who have, I have command in, let's say, English and Telugu. Omer and Faiz have command in Dakhani. Sunny has great command in Telugu. So for this, the magnitude of the project itself is very big. So single-handedly to shoot in 99% live locations and to be able to hit the emotion bang on point, you needed to be able to share the load. And for us, we are all working in sync. Okay.
సో అదే ఈ సింక్ ఎలా కుదిరింది అని మీరందరూ ఫ్రెండ్సా? Yeah, I mean, Pranav and us, we've been working for a very long time. We've done a lot of documentaries, we've done a lot of advertisements, Okay. and we made films on different subjects. It was very recently when, I think a few years back, when Pranav had gone to shoot a documentary in a war zone, and the series is called Occupied. So, me and Umar had worked on one episode out of that entire series. And it was a very different approach to that conflict. It was not about the conflict, it was about people celebrating life despite the conflict. So it was about artists and how they were dealing with that and celebrating that. So it was about painters, writers, dancers. So it was a very different take on that area, about those people. Right. So it was very humanizing for someone who's outside, who's always seeing images of war zone means you can imagine how things would be, but then you realize that they are also normal people. There's not much difference between us and them. So that series really left a very strong impact on me, and to think about that, someone like him from Hyderabad to feel so much about that subject, to put his own money and go there and shoot and come back with a story that is so powerful and universal. So that motivated me a lot. And when Qubool Hai started, and we started working on it, we developed the story further, we brought in characters, we tried to approach the subject from different perspectives. It we are not trying to project it from one perspective. We are trying to show the perspective of one of the characters is a survivor. We have a character who is an irresponsible father, and what are his motivations to be able to get into this. We have the character of a police officer who's played by Manoj, who's done a fantastic job, and he represents a very fresh take on Hyderabad and the kind of culture that we have. So through the film, we've tried to portray through all the characters, all the fictional characters that we have created. We wanted to create this world of Qubool Hai, which has a very, if you look at whatever artwork that was done by Anish, he's done a fantastic job. So it's it has that little bit of a retro 80s touch to it.